வெல்கம் கைஸ், நான் உங்கள் லோக்கல் தமிழா. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, புதுசாக வந்து RDR1 லைவ் தான் பார்க்க போகிறோம். அதனால் வந்து கேமை வந்து மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். வாங்க எல்லோரும் வந்து நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு லைக் ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூடவே அந்த பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கான் அங்கே போய் ஆளில் போட்டுருங்க. இதான் வந்து பிகினிங்கு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பில்லை தேடி போயிருப்பான். அந்த பில்லு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவனை வந்து ஷூட் பண்ணியிருப்பான். அதுக்கு அடுத்து வந்து அவனை வந்து அந்த கேர்ள் வந்து ரெஸ்கியூ பண்ணி வந்திருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் நடந்த மிஷன் தான் இது வந்து. அதுக்கப்புறம் ஒரு சினிமாட்டிக் வருது. அந்த சினிமாட்டிக்கை நம்ம பார்த்துட்டு அடுத்த கேம் பிளே உள்ள போயிடலாம். நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் கொஞ்சம் ப்ளே பண்ணிட்டேன். அதனால் வந்து உங்களுக்கு வந்து பிகினிங்லேருந்து போட முடியல. எத்தனை பேர் இந்த கேம் ப்ளே பண்ணீங்க? இந்த கேமோட டவுன்லோட் லிங்க் வேண்டவங்க கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு டவுன்லோட் லிங்க் நம்ம டிஸ்கார்ட்லேயும் டெலகிராம்லேயும் உங்களுக்கு வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன். John Marston. Bonnie McFarlane. Miss Bonnie McFarlane. Well, you may be right, Miss McFarlane. I don't know. Huh. So what were you doing? I was trying to give Mr. Williamson a chance. For old time's sake. You know Bill Williamson? Knew him. Long time. பில்லு தான் வந்து அவனை ஷூட் பண்ணான். அந்த ஷூட் பண்ண பார்த்துட்டு தான் வந்து அவன் வந்து அதை பற்றி டீட்டெயில் வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. யார் உன்னை சுட்டது என்ன ஏதுன்னு சொல்லி டீட்டெயில் வந்து அவன் விசாரிச்சுக்கிட்டு இருக்கா. லைவில் இருக்குங்க, ஒரு கமெண்ட் பண்ணிடுங்க மறக்காமல். அப்படியே வீடியோக்கு ஒரே ஒரு லைக் மாத்திரம் கொடுத்துருங்க. 100 லைக் வந்து டார்கெட் வைக்கிறேன். 100 லைக் ரீச் பண்ணலாமான்னு சொல்லி எல்லோரும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கொஞ்சம் சப்போர்ட்டாக இருக்கும். 100 லைக் நம்ம ரீச் பண்ணோம்னா நீங்கள் பண்ணுற நமக்கு சின்ன சப்போர்ட் இருக்கும். அதனால் வந்து கொஞ்சம் 100 லைக் மாத்திரம் கொஞ்சம் ரீச் பண்ணி கொடுங்க இந்த கேமுக்கு. You can earn back some of that money we wasted on doctor's bills. Of course. And thank you for saving my life, I mean. Next time, Mr. Marston, I strongly recommend you don't try to lose it quite so earnestly. I'll bear that in mind. சினிமாட்டிக் முடிஞ்சிருச்சு. அந்த ஏரியா வந்து புதுசாக வந்து சுற்றி காமிக்கிறாங்க நமக்கு. இந்த ஏரியா எப்படி இருக்குது என்னன்னு சொல்லி அதை வந்து நம்ம பார்த்துக்கலாம். பார்த்துட்டு அப்படியே கண்டினியூஸாக வந்து நம்ம கேம்குள்ளே உள்ளே போயிடலாம். ஒரே ஒரு செகண்ட் மாத்திரம் வெயிட் பண்ணுங்கள். இப்போ வந்து நம்ம கேம் பிளே வந்து ஆரம்பிச்சிடலாம். ஒரு நிமிஷம் இருங்க, லைவ் கரெக்டாக போகுதான்னு செக் பண்ணிக்கிறேன். ஆடியோ வாய்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக கேட்குதான்னு செக் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து நம்ம எப்படி மூவ் பண்ணணும் எல்லா டீட்டெயிலுமே இது நமக்கு சொல்லித்தராங்க. நம்ம எல்லா பக்கமும் சுற்றி பார்க்கணுமா. இப்போ சுற்றி பார்த்துட்டு ஒரு மார்க் ஒன்று காமிச்சிருக்காங்க. இந்த மார்க்கில் போய் RDR2 தான் பெஸ்ட்டாக தெரியுது எனக்கு தெரிஞ்சு. RDR ஒன்றும் மொக்கையாக தெரியுது. பாருங்க, பூரா காஞ்சி போன புல்லு இருக்குது. பயவுள்ள ஏதாவது பச்சை கலரில் புல்லு தெரியுதான்னு பார்த்தா ஒரு புல்லும் தெரிய மாட்டுது. Figured it's about time I started paying back that $15. I sure can use an extra pair of hands around here. Let's see if we can get you back in the saddle. போனி கூட நடந்து போக சொல்லி கூப்பிட்றா. அவள் கூட நடந்து வரணுமா. நம்ம அவளை ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே நம்ம போகலாம். லைவில் இருக்குங்க, மறக்காமல் ஒரு லைக் கொடுத்துருங்க. மறக்காமல் அப்படியே ஒரு கமெண்ட் பண்ணிவிட்டு கண்டினியூஸாக வாட்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட சப்போர்ட் வந்து நமக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். நல்லா லைக் பண்ணுங்க. லைக் வந்து 100 லைக் டார்கெட் வச்சுருக்கேன். 100 லைக் ரீச் பண்ணலாமான்னு சொல்லி எல்லாருமே வந்து கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். போனியை ஃபாலோ பண்ணி இப்போ நம்ம போய்கிட்டு இருக்கோம். போனி எங்கே போகிறா? ஏன் இவ்வளோ மொக்கையாக வந்து சுற்றி போகிறான்? To your right is the general store. You won't find Parisian high fashion, but it's good for the essentials. Very convenient. I don't think I've ever seen a இது வந்து ஜென்ரல் ஸ்டோரா. அதை வந்து நம்மளை பார்க்க சொல்லி இந்த ஏரியாவை பூரா சுற்றி காமிக்கிறான்னு நினைக்கிறேன். நம்மளை சுற்றி பார்க்கலாம் ஏரியா எப்படி இருக்குது. And here's the corral. This one's for the horses. What do you think? I'm no expert, but
It certainly looks like a fine corral. இதுதான் ஸ்டேபிள் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டேபிளில் காமிக்கிறா. ஹார்ஸை வந்து Now, where'd you get நீங்கள் such வந்து an ஸ்டேபிள் idea? பண்ணுவோம், First ட்ரைனிங் கொடுப்போம் impressions அப்படின்னு are சொல்லி hard அந்த to இடத்த வந்து erase. சொல்லிக்கிட்டு இருக்கா. லைவில் இருக்கவங்க லைக் பண்ணிடுங்க, கொஞ்சம் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் 100 லைக் வந்து ரீச் பண்ணலான்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன். அது வந்து ரயில்வே ஸ்டேஷனா, அதை தான் வந்து அவள் காமிக்கிறா. இந்த ஏரியா தான் அவன் சுற்றி காமிக்கிறான்னு நினைக்கிறேன். ஆமாப்பா, எல்லா ஏரியாவும் அவன் சுற்றி சுற்றி நம்மளை காமிக்கிறா. இது வந்து பானா, அதை தான் அவள் காமிக்கிறா சுற்றி. இந்த ஏரியா அப்புறம் சுற்றி சுற்றி காமிக்கிறா. அதை தான் வந்து நம்ம வந்து கண்டினியூஸாக வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். அவ்வளோதானே, முடிஞ்சா? No complaint from me, Miss McFarland. இதான் குதிரை நிப்பாட்டுற இடமா, அதெல்லாம் குதிரை நிப்பாட்டியாச்சு. ஓ, கட்டி வேற போடணுமாப்பா. கட்டி போட்டால் தான் குதிரை சேவ் ஆகுமா? இல்லைன்னா தூக்கி போட்டு போயிடுவாங்க இவ்வளோ குதிரையை அள்ளி போட்டு. How about a cold drink, Mr. Marston? Thank you, ma'am. Getting shot then riding a horse seems to take it out of you. I could use a rest. Sure. Come on in. I'll show you the house and then you can sit for a while. Thank you. வீட்டுக்குள்ளே கூப்பிட்றா. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா RDR 2ஓட வந்து கண்டினியூஷனாக இருக்குது. ஆனால் வந்து RDR 1 வந்து ஃபஸ்ட்டே விட்டாங்க. கதை பார்த்தீங்கன்னா RDR 2ஓட வந்து பிகினிங் மாதிரி அந்த கதை இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு பார்ட் வந்து ஏன் இப்படி மாற்றி எடுத்தாங்க தெரியல. ஃபஸ்ட்டு RDR 2 வந்து RDR 1 எடுத்துகிட்டு RDR 1 RDR 2 எடுத்துக்கலாம். அதான் வந்து வெறித்தனமாக இருந்திருக்கும். இந்த ஆர்த்தர் மிஷனை வச்சுட்டு அதுக்கு அடுத்து தான் வந்து இந்த RDR 2 RDR 1 வந்து கண்டினியூஸாக கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம ஹார்ஸில் போய் ஏறணுமா, ஏறிடலாம். போய் லைவில் இருக்கவங்க லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது ஹார்ஸ் ஜம்பிங் இதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா வச்சுருக்காங்கய்யா. சரி சரி, நீ போ, பின்னாடியே வர்றேன். பானியை ஃபாலோ பண்ணிட்டு நம்ம போகலாம். இப்போ Thank you, Mr. Marston. I feel a lot happier someone's along with me. I feel a lot happier now I got a rifle. Well, with your trigger itch and my feminine intuition, we should make quite a team. கையெல்லாம் கொஞ்சம் நேச்சுரலாக இருக்குப்பா. மற்ற மரம் இதுதான் வந்து கொஞ்சம் டம்மியாக வச்சுருக்காங்க. என்ன 16 GB கேமு தான், ரொம்ப பெரிய கேம்லாம் கிடையாது இது. நம்ம ரைஃபிள் எடுக்கணுமா? இங்கே ஓடிடுச்சு. ஒரு ரேபிட் வந்து இது எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அழிச்சிக்கிட்டு இருக்கோம்ல சாப்பிட்டு, அதை சுட்டத்தில் தான் கூட்டு வந்திருக்கா. இத்தனைக்கு குதிரையில் எங்கேயோ இருந்து சுற்றி சுற்றி கூட்டு வந்திருக்கா. இது அவளோட ஹார்ஸ்டா? பரவாயில்லப்பா. நம்ம ஹார்ஸை அவள் ஹார்ஸ் நம்ம எடுத்தோம்னா நம்ம ஹார்ஸை வந்து அவள் வச்சிருக்காயா? It ain't never easy living off the land like this. Maybe you should move to a big city, become a lady of leisure. இந்த பக்கம் எங்கேயோ கூட்டு போகிறான் பாணி வந்து.
நம்ம சுட்ட ரேபிட்டை வந்து அதை ஆட்டையே போட்டு பார்க்குதுப்பா. ரேபிட் அப்புறம் போட்டு ரேபிட்டை வந்து தூக்கிட்டு போவோம். அந்த ஓனாய் அப்புறம் போட்டு தள்ளியிருக்கேன். இப்போ பாணி கூட ஃபாலோ பண்ணிட்டு போகலாம். அவளுக்கு கம்பெனி கொடுத்து போகணுமா, கம்பெனி வேறு போட்டிருக்காங்க. லைவ்ல கொஞ்சம் ஒரு லைக் பண்ணிருப்பா, அப்படியே ஒரு கமெண்ட் பண்ணுங்கப்பா மறக்காம வந்து. You're a useful man to have around the ranch, that's for sure. But don't think I've forgotten what brought you here. We'll do whatever we can to help you. I sure appreciate that, Miss McFarland. This is you, Mr. Marston. இதான் ஆர்ஸை கட்டி போடணுமா? இதான் ரிச்சிங் பாயிண்டா? Thank you for your help, Mr. Marston. Makes me kind of happy I saved your life. Get some sleep and I will see you in the morning. Good night, Miss McFarland. சரி, நீ போய் தூங்கு அப்படின்றான் மாஸ்டர்னை வந்து. ஓ, படுத்தோம்னா சேவ் பண்ணிடலாமா? GTA 5 மாதிரியே வச்சுருக்காங்க. இப்போ படுத்து தூங்கினோம்னா 6 மணி நேரம் கழிச்சு எந்திரிக்கலாம். இந்த பெட்டியில் நமக்கு புல்லட்டு எல்லாம் வச்சுருப்பாங்களாம். கேமை சேவ் பண்ணோம்னா தூங்கினோம்னா சேவ் ஆயிருமா? இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அவுட்ஃபிட் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி ஏதோ கொடுத்து வச்சுருக்காங்க. என்ன இருக்குமா அவங்க? ஏதோ கோட்டு சூட்டெல்லாம் கொடுத்து வச்சுருக்காங்க. பதினேழு அவுட்ஃபிட் இருக்காம்பா. சரி, அதெல்லாம் அப்புறம் ஒவ்வொன்றா கண்டுபிடிக்கலாம். இப்போதைக்கு இருக்குது அவுட்ஃபிட்டை போதும். அம்பேபிள் ஈவென்ட்டில் வேல்யூபிள் இன்ஃபர்மேஷன். சரி, அந்த இடத்துக்கு போனோம்னா வந்து நமக்கு வேல்யூபிள் இன்ஃபர்மேஷன்லாம் கிடைக்குமா? இது நம்ம இருக்கிற இடம். இதுதான் நம்ம போக வேண்டிய இடம். பாணி இது நம்ம வீடு. GTA 5 மாதிரியே செட் பண்ணிக்காங்கயா. இதுக்கப்புறம் தான் GTA 5 செட் பண்ணிப்பாங்களா? இங்கே வீட்டு சிம்பிள் காமிக்குது. சரி, இப்போ வந்து நம்ம பாணியை மீட் பண்ண வந்திருக்கோம். Oh, Mr. Marston. How are you doing today? அதுதான் பாணி. I'm well, Miss McFarland. Thank you. How are you? Well, I'm fine. Thank you. நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க சொல்லி கேட்குறான் பாணிட்ட. How are your ribs? Fine. A little sore. நீங்கள் but எப்படி apart from கேட்குறான்? a நான் couple நல்லா extra இருக்கேன் scars, அப்படின்றான். it is nothing happened. Good. Come in, come in. வாங்க வாங்க You உள்ளே know, வாங்க you never அப்படின்றா. did tell me how you met that Bill Williamson or... பில் வில்லியம்சனை பற்றி பேசுகிறாங்க, அந்த பில்லை பற்றி. No, miss, I did not. Well, why not, if you don't mind me asking? எனக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்லி I சொல்கிறான். certainly don't mind you asking if you don't mind me not telling. See, it's a complicated and somewhat pathetic tale, and by telling you, not ரொம்ப only வந்து will you put your life in அவனை danger, புரிஞ்சிக்கவே முடியல அந்த but மாதிரி also சொல்லி threaten சொல்கிறான். the lives of some people that I hold very dear. Well, I apologize if I seem to be prying. And I apologize நம்ம for my உயிருக்கு reticence. பயன்படுத்துகிறான் அந்த மாதிரிலாம் Hope you டீட்டெயில் வந்து believe me சொல்லிக்கிட்டு when I இருக்கான். say that it's simply out of respect for you. Of course, Mr. Marston. I understand that a city dweller such as yourself likes to have some exotic secrets, so us country folk are impressed. I'm no city man, miss. Yeah, but I saw you get on the train at Blackwater. You with those gentlemen in bowler hats? I'm still no city man. But I bet you can't ride, Mr. Marston. நான் சிட்டி மேன்லாம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி அதையும் சொல்கிறான். Lady, miss. Oh, you won't be. I'll race you right now. If it makes you happy. We'll see.
ஒரு ஏதோ ஒரு மிஷினை பற்றி பேசுனாங்க, பில் பற்றி பேசுனாங்க. ஒரு ரேஸ் பண்ணணும் இப்போ. சரி, ரேஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது. 3, 2, 1, go! I trust you're not going to be a gentleman about this. You don't know me at all, Miss McFarland. ஒரு ரேஸுக்கு ஃபயர் வேற போட்டு வச்சுக்காங்கய்யா. பரவாயில்ல. You'll have to do better than that. Come on. Let's go. ஏய், என்னையா ரேஸு போச்சு, ஒன்றும் பயம் இல்லை. இது நம்மளை தூக்கி போட்டு போயிடுச்சு. Come on. இப்படி போனால் எப்படி நம்ம ரேஸ் ஓடுறது? அவள் அதுக்குள்ளே போய் முடிச்சிட்டால. அவள் குதிரை மந்தம் தூக்கி போடல, நம்ம குதிரை மந்தம் தூக்கி போடுது நம்மளை. பிடிச்சிடலாமா? வந்துட்டேன் பக்கத்தில். பிடிச்சிடலாம். விடாதடா சோனா முத்தா, அடித்து தூக்கிடு, விரட்டி பிடிச்சிரு. எத்தனை கிலோமீட்டருக்கு ரேஸ் வச்சுருக்காங்க இல்லையா? முந்திட்டான்டா ரேஸில் வின் பண்ண போகிறோம்டா. பின்னாடி வந்தால் லேட்டஸ்ட்டாக வந்திருக்கான். சூர்யா வந்து ஒரே தான் ஷிஃப்ட்டை பிடிச்சி ஓட்டக்கூடாதுப்பா, கொஞ்சம் விட்டு விட்டு ஓட்டினா தான் அதுக்கு பவர் வரும் போல. Are you saving the best for last? Yeah. I bet you're starting to regret your brave words, Miss McFarland. அப்பா நம்ம தான்ப்பா வின் பண்ணிட்டான். Easy now. ரேஸ்ல வெற்றி கண்டாச்சு. That was fun. Sure. You know, you should go pay the Marshal a visit in Armadillo sometime. I'm sure he could help you deal with that nice Mr. Williamson. Yeah, I might just do that, Miss. ஒரு நல்ல வெறித்தனமான ரேஸ். Do whatever you think's best, Mr. Marston. டேம்னு சொல்லி நமக்கு 20 கொடுத்துருக்காங்க. இது என்னன்னு தெரியல. Marshal John is available to talk to him. நார்மல் ட்ராவல் டு எம். சரி, இங்கே போகலாமா? அந்த மிஷன் இருக்குது. அதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த மிஷனை வந்து முடிச்சு போயிடலாம், லேடி மிஷனை. அப்போ தான் வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். நான் பக்கத்துலேயே மிஷன் வச்சுக்கிட்டு. Mr. Marston, how are you? Good, Miss McFarland. How are you? I'm well. Would you mind riding with me to Armadillo? I've got to get some supplies and I could do with the company. Of course. You can take the reins. It wouldn't do for a terrifying bounty hunter such as yourself to be seen driven around by a woman. எவனோ பட்டாசு வர போடுறான். இவங்களுக்கு என்ன தீபாவளி முடியல போல. Come on. இந்த வண்டியை ஓட்டிட்டு போகணுமா? வேகனை வந்து டிரைவ் பண்ணிட்டு போகணுமா? You're looking much better, considering you
you were almost buzzard food a couple days ago. I have you to thank for that, miss. So do tell me, have you needlessly risked your life since we last spoke? No, miss, I have not. Well, that's a relief. Perhaps there's hope for you yet. I wouldn't bet on it. Oh, there's always hope, Mr. Marston. You can't be a rancher in this kind of country if you don't believe that. An admirable attitude, miss. I suppose so. I can't think of any other way to stay ஒரே sane. தான் ஃபுல்லாக ஓட்டக்கூடாது What ஹார்ஸ் about வந்து you? Have you ever ஹார்ஸை given ஃபுல்லாக out ஓட்டினோம்னா football together? அந்த ஹார்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை தூக்கி கீழே போட்டுருது. It's not really something I think about. A peculiar outlook. I can't really say I understand you. I can't always say I do either. ஸ்டெமினா வந்து அந்த லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது வந்து ப்ளூ கலர் இருக்கிறது வந்து ஹார்ஸோட ஸ்டெமினா, You are being deliberately obscure. as ரைட் சைடு இருக்கிறது opposed to நம்மளோட having a ஹெல்த்து. personality. I just know there are two theories to arguing with women, and neither one works. I'm not even going to dignify that gibberish with a response. ரோட்டில் வரிசையாக போகிறாங்க. காலடைஞ்ச பங்களா மாதிரியே இருக்காப்பா காடு. பூரா மழையே பெஞ்சு பல வருஷம் இருக்கும் போல அந்த காட்டில். I think it's kind of funny I found you dying on the side of the road and now you're driving me into town. You have a strange sense of humor. Well, you must admit, it's an unusual start to a friendship. I didn't realize we were friends, Mr. Marlin. Oh, please. குதிரை வர அங்கிட்டு இங்கிட்டு இழுத்துக்கிட்டு போகுதுப்பா. Listen, I know that business with Williamson is your business, but I don't know. You've been good to us, and I don't think you're a bad man. A little stupid, perhaps, but not rotten. I just worry about you gallivanting around these parts like you're some kind of deranged bounty hunter. Like Paul always says, don't go waking snakes. I appreciate your concern for us lesser mortals. சோலா Mr. ஸ்ப்ரிங்ஸ்னு Marlin. ஒரு I really do. இடத்துக்கு இப்போ And வந்திருக்கான். if there was any other way out, அதைத்தான் I'd அது take it. காமிக்குது. I can assure you of that. ஒரு 4 பேர் கொண்ட கும்பல் இழுத்து போய்கிட்டு இருக்காங்க. I have a small holding up in Great Plains. எதுக்கு எங்கே போகிறாங்க வேறு தெரியல. Yeah, and I'm the Queen of England. நம்ம And at சொன்ன what இடத்துக்கு point இப்போ during நம்ம your day வந்துட்டோம். of hunting down outlaws do you find time to raise chickens? Only been at it 3 years or இந்த so. இடத்துல தான் நம்ம I வந்து guess ட்ராப் I'm பண்ண kinda சொல்லியிருக்காங்க. new இந்த too. இடத்துக்கு ட்ராப்பிங் பாயிண்ட் வந்தாச்சு. So this is Armadillo. Manhattan it is not. But it does okay for us. இதுதான் ஆமாண்டிலாவா கன் ஸ்மித்தெல்லாம் இருக்கான். Most important thing for you right now is getting yourself into Dr. Johnson's office to purchase some medicine. The first one's on me. அங்கே டாக்டர் கிளினிக் இருக்குது, அங்கே போய் I'm sure மெடிசன் you வாங்கிக்கலாம் shall. அப்படின்னு சொல்லி The doc's a good சொல்கிறா. fellow. He saved your life, so be polite to him. Meet me in front of the general store when you're done. நீ அங்கே போய் வாங்கிட்டு ஜென்ரல் ஸ்கூலில் வந்து என்னை வந்து மீட் பண்ணு அப்படின்றா. நம்ம டாக்டரோட ஆஃபீஸுக்கு போகிறோம். The whole town needs my expertise this week. How are you, friend? I got stock of them electric belts if you need to lose weight. Thank you. ஃப்ரீ மெடிசன் சொல்லி ஒன்று கொடுக்குறான் டாக்டரு. இப்போ பாணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் ஸ்டோரில் இருக்கா, அவளை வந்து நம்ம மீட் பண்ண வந்திருக்கோம். Thanks for driving me. It was nice to be able to enjoy the view for once, and a little company never hurts now and again. இந்த வியூவெல்லாம் நல்லா என்ஜாய் பண்ணியான்னு சொல்லி கேட்டுக்கிட்டு இருக்கா. Least I can do. Thank you for the medicine. Why don't you have a நீ look மெடிசன் around ஃப்ரீயாக Armadillo? கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. You can always take a stagecoach back to the ranch later. I might just do that. Travel safely, miss. பத்திரமா Try not நீங்கள் to get போங்க yourself அப்படின்னு சொல்லி shot. சொல்கிறான். I won't be around to save you this time. நீ பத்திரமா இரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான். வீட்டுக்கு தேவையான ஜாமான்லாம் வாங்கிட்டு கிளம்பிட்டான். அப்போ ஹானர் நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுதுப்பா. Single piece of merchandise. No Palato employees is why. Unless you want to start working for Pepper Gut. ஓ, இங்கே போய் நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணலாமா? இது வந்து ரெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டியா? இந்த இடத்துல ஒரு இடம் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம சேவ் பாயிண்ட்டாக வச்சுக்கலாமா இந்த இடத்த வந்து? Elden grub's getting to be real Forgive me, miss. I ain't all there today. இந்த பக்கம் இல்லையா?
எதுவும் காமிக்குது ஒன்றையும் காணோம். சரி ஒரு நிமிஷம் இருங்க செக் பண்ணிக்கலாம். உள்ளதானே போகணும். ஓ மேலே வச்சுருக்காங்க மாடியில். Easy, partner. A man like you needs a woman like me. Armadillo's still a great town, despite that damn gang. Uh-huh. காசு இல்லையாம்பா. அட பைத்தியங்களா, $50 பஞ்சம். இங்கே எங்கடா இருக்குது நம்ம குதிரை? நம்ம குதிரை தான் எங்கேயுமே இல்லையே. இந்த இருக்கா? இங்கேருந்து வருதுப்பா. சரி இப்போ பக்கத்தில் என்ன இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். மார்ஷல் ஜான்சன் இங்கே இருக்கான். இவனை மீட் பண்ணலாம் நம்ம. Come on. என்ன சரி போகிறோம். மார்ஷல் ஜான்சன் தான் ஷெரீஃபு. அவனை மீட் பண்ண தான் வந்திருக்கேன் இப்போ இந்த இடத்துல. ஏதோ பவுண்டரி ஹண்டிங் மிஷன் ஏதாவது கொடுப்பான்னு நினைக்கிறேன். என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். அவனா ஜெயிலுக்குள்ளே 2 பேர் படுத்து கிடக்காங்க. Excuse me. Hey, hey, you got a visitor. ஓ அவங்க தான் 2 பேர் படுத்துருக்காங்களா? ஷெரீஃபு தான். Shut up, you! And what you want? My name's John Marston. You wanted to speak to நீ me. வாய மூடுறா, உனக்கு என்னடா வேணும்னு சொல்லி கேட்குறான். Did? நான் உங்கள்கிட்ட பேசணும் அப்படின்றான். Why? ஏன் அப்படின்றான். I guess because we're both in the business of the law. உங்கள்கிட்ட பிஸ்னஸ் பேசணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான். You that fella from the train company? No, I'm from Fort Mercer. Fort Mercer? You them one of them Williamson boys? Calm down. Go on, shoot him. நீ வில்லியம்சன் பாய்ஸா அப்படின்றான். What, you getting cute with me, boy? What's going on here? I got me one of them Williamson boys. நீ வில்லியம்சன் பாய்ஸா அப்படின்றான். Marshall's a bad name. Jonah, put your gun down. அண்ணன் இறக்கடா அப்படின்றான் கீழே. You must be the man from Blackwater. Yes, sir. Listen, that dog ain't too bright, but he seems loyal. Jonah, get out of here for a minute. Yes, sir, Mr. Johnson, sir. And you. Oh, I done seen enough of your hide around here, friend. I think there's some school children down the way you can go and frighten. Oh, hardy fucking har. Dickhead. What are you doing here, Mr. Marston? Apart from frightening my deputies. I'm here to capture or kill Bill Williamson. நான் பில் வில்லியம்சனை வந்து நான் கொல்லணும், Can you help me? அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படின்றான். யாராவது ஹெல்ப் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறான். In the next county. வேறு ஏதாவது கம்பெனியை போய் பாரு அப்படின்றான் இவன். Of course, Bill Williamson and his boys have tended to keep themselves away from my town. அவன் என் டவுனை விட்டு தள்ளி இருக்காங்க Happy to அப்படின்றான். have him out there. I ain't happy, but I also ain't suicidal. மெயின் தேடி போனோம்னா சூசைடு தான் ஆகும் நமக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான். Counties. It's hard enough around here. You know, I hear you speak, and suddenly I'm reminded of how some of the people I respected most in my life had a problem with authority. What's wrong with you? Well, I'm sure you and your fine friends have enjoyed spending your என்ன time கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறான். pursuing noble causes. லைவில் கொஞ்சம் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் My பண்ணுங்கள். cause is to keep this பேசிக்கிட்டே town நம்ம லைவுக்குள்ளே போகலாம். நம்ம கேம் வந்து கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போகுது. whole world has problems. உங்களுக்கும் போர் அடிக்காது, எனக்கும் போர் அடிக்காமல் ப்ளே பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் நம்ம வந்து. What I can. Why? What's happening? Right now?
இந்த கேம் வந்து டவுன்லோட் லிங்க் வேண்டவங்க அப்படியே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு வந்து நம்மளோட டிஸ்கார்ட்லேயும் டெலகிராம் குரூப்லேயும் உங்களுக்கு லிங்க் தரேன். வேண்டவங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. Forgetting the gang that keeps murdering homesteaders out in the back country, and I got a bunch of hoods over in the saloon, drunk, threatening to shoot up the whole town. That's all I got today. But it's early yet. Give me a couple more days. There'll be more. All right, tell you what. கிராஃபிக்ஸ் டம்மியாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் பிக்சர் கிளாரிட்டிலாம் ஓரளவுக்கு நல்லா தான் கொடுத்துருக்காங்க. Let's go deal with them hoods in the saloon. Then we'll discuss Williamson. Okay, boy. You're a persistent little cuss, ain't you? Only when things matter. Come on, அது then, அது கூட Marston. இருட்டிடுச்சு Follow போகலாம். me. சரி, மார்சல் ஜான் சலூனுக்கு போகிறாங்க. இப்போ மார்சல் ஜான் கூட பின்னாடி அவனை ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு வந்து சலூனுக்கு போய்கிட்டு இருக்கான். Led by this fella called Walt. Goddamn road agents who prey on the stages coming in and out of town. Drivers in Armadillo spend more time with their hands in the air than on the reins these days. And you're happy to let them drink in your saloon? Happy? No. But the way I figure it, better they're carousing in there than out robbing decent folks. That's an interesting approach to law enforcement. I do what I can, Mr. Marston. We ain't. இந்த இடத்துல சட்ட ஒழுங்கெல்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறான். Is the dumb rat bastard now? எவனோ ஒருத்தன் போகிறான், அவனை தான் இவங்க ஃபாலோ பண்ணுறாங்க, வாட்ச் பண்ணுறாங்க. What kind of hole he crawls into? Walton's the top screw. Let's get after him. Now how you think she be having all that money? Damn, he's seen us. Come on, don't lose him. I'm getting after him. Catch me up. Yeah. அவனை போய் நம்ம பிடிக்கணும். வால்டனை வந்து கொல்லக்கூடாதான், ஆனால் பிடிக்க தான் செய்யணுமா? Because that ain't how the law works. Is that right, Marshal? அவன் வந்து சட்ட ஒழுங்கை மீறினானா Doesn't sound வாண்டட் like he's லிஸ்ட்டில் a man to be இருக்கிறவன். reasoned with. He ain't. But a few days of my hospitality and he'll be telling me what I need to know. Walton's gang's been growing fast. Outlawing's easy money for easy work. Chola Springs, Gap Tooth Ridge, these boys get around. Walton's the start, but there's plenty more where he came from. அவன் வேற எங்கடா தப்பிச்சு வேகமாக போயிட்டான் போலையா? அந்த வேகமாக போயிருக்காங்க. Yeah. Hold up, Marston. He must be at அந்த the old பாறையா? Pleasant's house. Probably best we take it on foot. Here. Whoa, whoa. இங்கே ரெண்டு வாட்ச் பண்ணுறாங்க அவனை. அது அவனோட இடம் போல. வா, என் கம்பெனிக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் அப்படின்றான். அங்கேருந்து ஷூட் அவுட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான். வா வா, ஒளிஞ்சிக்க அப்படின்றான். We'll work our way up this hill. Take cover behind that wagon to your right. Behind the crate, Marston. Smoke him up. I'm aiming at somebody, goddammit. You boys don't frighten me much. Now move up to that crate. I'll cover you. Take that cover behind the rock, boy. You brought help, did you? Well, I'm You got something in the seat of your britches, mister. Take cover behind the outhouse. Careful, there may be more of them. Your clothes are gonna be all right. வா வா, நீ அடுத்தடுத்து கவர் பண்ணு அப்படின்றான். Put a window in your skull, Walton.
விட்டா கொஞ்ச நேரத்தில் நம்மளை போட்டு தள்ளிட்டோம் போலையா மொரட்டு பீஸாக இருக்காங்க Not a bad shot, Mr. Marston. Why don't you check in with me next time you're in town? I don't want to be no policeman, Marshal. ஓகே நல்ல வேலை செஞ்சீங்க அடுத்து நம்ம வேறு இடத்துக்கு போகலாம் அப்படின்றான் I'll see you soon, Mr. Marston. Come on. Yeah. அப்பா ஒரு $20 கிடச்சிருக்குப்பா சரி இவங்கிட்ட ஏதாவது கிடைக்குதான்னு பார்க்கலாம் மைனஸில் போச்சு ஹானரு இவனோட வீட்டுக்குள்ளே ஏதாவது வச்சுருக்கேனான்னு பார்ப்பான் பைத்தியக்காரன் இங்கே ஒன்றுமே இல்லையாப்பா கட்டி வச்சுருக்காயா ஆகா $36 கிடச்சிருக்கு ஒரு வீடை வாங்கி போட்டுடலாம் எங்கேயோ ஒருத்தர் இருக்கான் பைத்தியக்காரன் இவன்ட்ட என்ன இருக்கு பார்க்கலாம் இவன்ட்ட ஒரு $4 இருக்கு இவன்ட்ட ஏதாவது தேர்தான்னு பார்ப்போம் இவன்ட்ட ஒரு $4 ஒரு குதிரை வர்றேன் ரெண்டு ஆட்டையை போட்டு வர்றேன் நீங்கிட்ட பணம் தான் பெரிய முக்கியமாக இருக்கும் போலயே I need it more than you now. Come on. ஓகே இப்போ வந்து அடுத்த லொக்கேஷன் எதுன்னு சொல்லி பார்த்துடலாம் மேப் எங்கே இருக்குன்ட்டு ஏதோ ஹாஸ்டலில் நிறையா வச்சுருக்காங்க இப்போ வந்து நம்ம அப்படியே வந்து திரும்ப வந்து மார்ஷனை தேடி போகலாம் மார்ஷல் எதுக்கு இவங்க சண்டையில் நம்ம எதுக்கு தலையிட்டுக்கிட்டு நம்ம இடத்த காலி பண்ணுவோம் Let's go. Let's go. Come on. Howdy. சரி இங்கே நம்ம ஒரு வீட்டை வாங்கி போட்டுருவோம் Hello. Are not the best. Hey, Saloon's a great place to get to know everyone. இங்கே ஒரு இடத்த வாங்கியாச்சுப்பா இது வேற எங்கேயாவது கிளம்பிடுப்பா சரிப்பா நம்ம மீட் பண்ண வந்திருக்கோம் செரிப்புக்கு ஹெல்ப் பண்ணால் தான் அவன் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவான் போல செரிப்பு Hello? Hello? It's Armadillo 731. What is it? அவன் யாருக்கும் காண்டாக்ட் பண்ணான் என் வாக்கி டாக்கியில்
New line. Hello. Hello. Sounds fun. What's happening? I have no idea. If it's important, they'll send someone down like they did with you. Suddenly, the world is full of theys. Yeah. I remember when we first got here. We used to consider people from Dade County to be exotic. Now guys can get here from the Midwest, and they can do it in 6 days. Things have changed. They've gotten away from me. Hello? I don't understand it no more, boy. Honest to goodness. I'm not sure I do. Marshall! ரைட்டு பிரச்சனை வந்துருச்சு. Marshall, I've just been up in the canyon, spying like you said. I think I seen me a couple of them rustlers. I think it was the Ballard twins and a couple of Mexicans. They up there right now? Well, it was நிறைய மெக்சிகன்ஸ் வந்து இருக்காங்க, பிரச்சனை பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றான். எல்லாரும் நம்மளை சுத்தி வளைச்சிட்டாங்க. Yes, sir, right now. That sarcasm's most unbecoming, Eli. It's gonna hold you back in life, even worse than your lazy eye. All right, let's go. You ride with us again, Marston? Will you help me? I will try. It'd be my pleasure. சரி, நீ ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணியா நானும் வந்து தரேன், எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்றான். நானும் வர்றேன் அப்படின்றான். How long you been working for the government, Marston? I don't work for the government. Well, I got a telegram from நீ some கவர்மெண்ட்டுக்கு தான் வேலை federal செய்கிற Blackwater அப்படின்றான். that says நானும் வேலை otherwise. செய்கிறேன் அப்படின்றான். You don't look like no government boy. I guess it's complicated. I came because it was made impossible for me not to. You sure are a tight-lipped son of a bitch, mister. I guess I am. I ain't gonna dig this hole no deeper. Ain't you all proud and superior? Don't forget you need us more than we need you. லைவ்ல கொஞ்சம் லைக் We பண்ணுங்க, spoke கமெண்ட் you பண்ணுங்க up like a மறக்காம. person last time, if I remember correctly. Simmer down, Jonah. Listen to your boss, Jonah. There's a good boy. Otherwise, I'll put a hole in your hillbilly head and watch your tiny brain drain out. பூரம் பொட்டக்கடா தான் பாருங்க. I'll be honest with you, Marston. I ain't for all this government ஏரியா interference. பேர் வந்து ஹேங்கிங் ராக்கான். Neither am I. I try to keep the federal boys happy. I mean, we need all the help we can get. But what does a flannel-mouthed city boy who's never forked a bale of hay in his life know about a state like New Austin? Nothing, I reckon. All this manifest destiny hogwash, taming a wild land, bringing modernization and betterments to the west. We're nearly there. Keep your eyes out for the Ballards. All right, boys, let's proceed on foot from here. Ooh, எல்லாரும் இந்த பக்கம் குதிரையை let's move up நிப்பாட்டுங்க. the canyon towards the fork. வாங்க நிப்பாட்டிட்டு Be வாங்க ready, போகலாம். boys. We're probably going to be outnumbered. And those bastards ain't short on firepower neither. Let's see how many there are. If we can take them alive, good. If not, smoke the sons of bitches. Music to my ears, Marshall. நம்ம சரிப்பா ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே போகலாம். நீங்கள் இங்கே தான் எங்கேயாவது இருப்பாங்க. Rustlers, find some cover. Stop that! Not on me! That's steady now. Don't leave yourself open. That bastard won't be rustling no more. Let's split up. You take the left, boys. I'll go right. Marston, you can go with the deputies or cover me. சரி மாஸ்டர் நீ என்னைய கவர் பண்ணு அப்படின்றான். Fire. நீ ரெண்டும் லெஃப்ட் ரைட்டில் போங்க. Me and you again, Marston. Let's hope this goes as well as last time. My God. There's a couple of the rat bastards. Look out over there. I see something. All right, come on, Marston. Let's push on. Damn you. Look, the deputies are making progress. What the hell? They're still coming. அந்த பக்கம் ஓடுறாங்க. You got one.
போகிறவன அப்புறம் துரத்து நம்ம சுட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். Christ alive! Why don't you point that at one of the fellas who's shooting at us? What are you aiming at me for? Get those damn rustlers! Let's clear out Pike's Basin once and for all! Are you gonna shoot me? Into that camp. Blast him, boy! There's one of them. You better surrender! You hear? I see one of them. There's one more for the vultures. புல்லட் வேறு கம்மியாக இருக்குப்பா. எவனும் சரண்டர் ஆக மாட்டேன்ட்டான், அதனால் போட்டு தள்ளியாச்சு போராத்தையும். இந்த பக்கம் போகிறான் செரிப்பு, அவனை ஃபாலோ பண்ணுறா. ஆத்துவா எவனா ஸ்னைப்பர் இருப்பான். Who do you think you are? There he is. Oh my good God. Come on, give him hell. Right now. Quick, let's help the deputy. புல்லட் நம்ம ஒரு பக்கம் சுட்டா அது ஒரு பக்கம் போகுது. இது பூரா நம்ம டீமு. பெருசு அதுக்குள்ள பாலத்தை கிராஸ் பண்ணி போயிடுச்சுப்பா. ஓடுறா சீக்கிரம். This looks as good a spot as any. Gather around and listen up. Let's get as close as we can before opening fire. சரி எல்லாம் மறைஞ்சே வாங்க அப்படின்றான். மார்ஸில் ஃபாலோ பண்ணிட்டு போகணுமா? எவனாவது ஓப்பனில் ஃபயர் பண்ணான்னா நம்ம ஃபயர் பண்ணிடுவோம். சரி ஃபயர் பண்ணலாமா? வேறாமண்டா இருக்கிறது. இது நம்ம ஆளு. எல்லாத்தையும் இங்கேருந்து போட்டாச்சியா. ரெஸ்கியூ த ரேஞ்ச் கான்ஸ் நிலமோ சொல்கிறாங்க. யாரையும் ரெஸ்கியூ பண்ணணுமா? ஓ இவனை பிடிச்சிட்டு வந்திருக்காங்க. இவனத்தையும் ஹெல்ப் பண்ணணுமா? Thanks, Marshal. We're indebted to you with our lives. Just get them cattle back safe. All right. Oh, thank you. Oh, thank you so much. Thank you. இவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணதான் வந்திருக்கான். Yes, well done. Now, about Williamson. I'll do what I can. You know, as you can வில்லியம்சன் என்னாச்சு அப்படின்றான். பில் வில்லியம்சனை பற்றி எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருந்தீங்க அப்படின்றான். One other thing, Marston. Mr. Johnson, sir. It's Mr. West Dickens. He's missing. Who? Mr. West Dickens, the tonics merchant. He was due in town last week. Oh, the narcotic and bat piss salesman.
Khan's housewives out of their money with promises of eternal youth. Yes, him, but I think you're being a little unfair. He's helped a great many of the county, and many of the townsfolk are really missing him. You hear that, Marston? We just butchered a gang of thieves, and the town is up in arms about a missing snake oil merchant. I am so glad to be serving such a wise and respectable people. Come on, Eli. சரி எல்லாம் வாங்க போகலாம் அப்படின்றான். மாடப்புறம் பற்றி கூப்பிட்டு போகிறாங்க. எல்லாம் அந்த இடத்த வந்து காலி பண்ணிட்டு கிளம்புறாங்க நினைக்கிறேன். ஆமாப்பா எல்லாம் இடத்த காலி பண்ணிட்டாங்க. அப்பா நமக்கு ஒரு $25 கிடச்சிருக்குப்பா. சரி இங்கே ஏதாச்சும் லூட்டு விட்டு கிடைக்குமான்னு தேடுது பார்ப்போம். ஏதோ பெட்டி இருக்குப்பா. ஒரு $13. இங்கே ஒரு பெட்டி வச்சுருக்காங்க. இங்கே ஒரு $11. என்ன கன் எடுக்கிறேன், புல்லட் தான் வருது. சரி இந்த இடம் அவ்வளோதான். இந்த இடத்துல இருந்து இப்போ நம்ம எங்கே போகணுன்னா இப்போ பானி மிஷன் பக்கத்தில் இருக்கான். நிகில் வெஸ்ட் டிக்ஸ்னு சொல்லி அங்கே ஒரு மிஷன் வச்சுருக்காங்க. இங்கே வந்து ட்ரெயின் இருக்குது. சரி நம்ம வீட்டுக்கு போய் சேவ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அடுத்த மிஷனை வந்து அப்படியே கண்டினியூஷன் பண்ணிடலாம். வந்து வீட்டுக்கு தான் சேவ் பண்ணுறதுக்காண்டி லொக்கேஷனை சேவ் பண்ணுறதுக்காண்டி போய்கிட்டு இருக்கான். இது வந்து ஜென்ரல் ஸ்டோரு. அந்த குதிரை இப்போ நமக்கு சொந்தமாயிடுச்சியா. இங்கே தூங்கி ரெஸ்ட் எடுப்பான். இருட்டிடுச்சு. சரி இப்போ யாரை மீட் பண்ணோம்னா போனியை மீட் பண்ண போகலாம். பானியை மீட் பண்ண வந்திருக்கோம். பானி மிஷனை வந்து என்னென்னு போய் பார்த்துடலாம்.
plans. Have you, Miss McFarland? Yes, from Lee Johnson. To settle here and build a life for yourself. I'm afraid those aren't my plans. See, I already have a life. Well, I had one, and I'm trying to reclaim it. Or maybe what you could say is I had two, and I'm trying to end one of them so the other can survive. You do so love to talk in riddles, Mr. Marston. Do you do that, I wonder, as a substitute for having anything interesting to say? Probably, Miss McFarland. Oh, call me Bonnie, you fool. Call me Bonnie. Miss McFarland, I'm married. I have a son. I had a daughter, but she died. Years before that, I rode in a gang. We robbed banks. கேங்கை பற்றி சொல்கிறான், நீ கொள்ளையடிச்சிருக்கீங்களான்னு கேட்குறான். பேங்கு ட்ரெயின் எல்லாத்தையும் வந்து கொள்ளையடிச்சிக்கலாம் அதை பற்றி கேட்குறான். அவன் என் கேங்கில் தான் இருந்தான். Great harm will befall my family. Now, I don't suppose any of this is very interesting to you, but I hope it explains. பில் வில்லியம்ஸனை போட்டு தள்ளது தான் நம்ம பற்றி டீட்டெயில் தான் கேங்கு தந்து ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான். எனக்கு தெரியுது உன்னோட சுச்சுவேஷன்லாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான் அந்த லேடி. Even in this new country, memories don't really fade. My father was an illiterate Scot born on the boat into New York. He never saw his homeland, but to hear him talk about it, you'd imagine he only ever ate haggis and wore a kilt. And he hated the English for what they had done to his great-grandparents that he'd never met. People don't forget. Nothing gets forgiven. That's true, especially when it comes to money. And you know, even now, after all his labors, my father's debts are still terrible. I worry every day about us losing the ranch. எங்கள் அப்பாவும் இறந்துட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி பேசிக்கிட்டு இருக்கா. நான் 8 வயசுல இருக்கும்போது எங்கள் அப்பா செத்து போயிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி அவன் சொல்கிறான். My mother died during childbirth. She was a prostitute and he was her. எங்கள் அம்மாவும் என்னோட சின்ன வயசுல செத்துட்டாங்க. I don't know what he was. So I was sent off to an orphanage and ran away and fell. நான் ஒரு அனாதை ஆசிரமத்தில் தான் வாழ்ந்தேன், அப்புறம் ஒரு கேங்கில் வந்து சேர்ந்தேன் அப்படின்றான். உன்னோட லைஃப் வந்து ரொம்ப மோசமாக இருக்கும் போலையா அப்படின்றான். கஷ்டமான வாழ்க்கையாக இருக்கும் போலையா அப்படின்றான். இப்போ கொஞ்சம் நல்ல மனுஷனாக இருக்கீங்க, நீ வந்து ஆனால் மக்களை கொள்றியா அப்படின்றான். I'm an uneducated killer, sent here to do all I can do well. Kill a man. நான் படிப்பறிவு இல்லாத கொலைகாரன் அப்படின்றான். Do his part to cut crime in an area, and a rich man can be elected governor on the back of these promises. Civilization is a truly beautiful thing, Mr. Marston. Listen, can you help me? மக்கள் வந்து ரொம்ப நல்லவங்க அப்படின்றான். What do you need? Money? No, nothing so complicated. I need an extra hand to take out the herd to pasture. Sure. Point me in the right direction. எது நல்ல வழி அப்படின்னு கேட்குறான். ரைட்டு, இந்த வழியில் தான் போகணும் அப்படின்னு சொல்லி பேசிக்கிட்டு இருக்கான். இப்போ நம்ம ஹார்ஸில் ஏறணுமா? Farmers such as yourself learned how to herd cattle. இப்போ பானியை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு போனோம். Thank you for telling me all that back there. It must have been hard for you. I hope you understand now why I've been playing my cards somewhat close to my chest. I didn't know you had a wife and child. Then again, I don't think I ever asked. They're lucky to have a man like you. பையனை பற்றியெல்லாம் கேட்குறா டீட்டெயிலு. But thank you. How are you, Miss McFarland? These guys were moving. Yeah. Nice job, Mr. Marston. Come on. மாடுக்கு பின்னாடியே போகணும் போல.
போங்க மாடு மேய்க்க விட்டாங்க கடைசி. அதனால ஆடு மேய்ச்சாங்க. செகண்ட் பார்ட்டில் இதில் ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் வந்து மாடு மேய்க்கிறாங்க. இவ்வளோ தூரமாக பார்த்துட்டு போக முடியுது. மாட்டு கூட்டத்தில் சேர்த்து விட்றோம்பா போய். Keep going, Mr. Marston. All right, let's move this large herd out to the far pasture. ரைட்டு, இப்போ பெரிய கூட்டத்தையே வந்து இப்போ நம்ம பார்த்துக்கிட்டு போனோம். Easy now. Let's go. Keep moving behind them. That way they'll stay together. You stick with the main Come herd. on, I'll come round on, these come on. fragments up for you. Let's go. Let's move here, my four-legged friends. Yeah. Nail it down. Doing great, Mr. Marston. Stay with him. That's a big herd for your first time. Get a move on. எல்லாம் போங்க அப்படின்றான். மாடு தான் பத்துறாங்க. Let's go. Come on, let's go. Let's go. He's just showing off now. Boy. அப்போ ஒரு வழியாக மாடை பார்த்துட்டு வந்தாங்க. You're not bad with the herd. Ranching might be your true calling, Mr. Marston. Either that or you were a cow in a past life. Thank you, Miss McFarland. I'll see you later. I have work to do back at the ranch. மாடுகள்லாம் பயந்து போய் கிடக்குப்பா. நான் அப்புறம் வந்து உங்களை பார்க்குறேன் அப்படின்றான். இதுக்கு ஒரு $5 காசு கொடுத்துருக்காங்க. பரவாயில்ல, மாடு நம்மக்கிட்ட பேசுது. ரைட்டு, இப்போ வந்து ஏதோ நைட் வாட்ச் ஜாப் இருக்கான். இந்த இடத்துக்கு போகலான்னு நினைக்கிறேன். நம்ம அங்கே போகலாம். Slow down. பானி மிஷன் தான் திரும்ப வந்திருக்கான். காலையில் 7 மணிக்கு தான் வரணுமா? அதுக்குள்ள இங்கே தான் இருக்கியா? Hello, sir. You fancy dealing a few? ஓ, இது போக்கரா? டேபிள்னு ஒன்று வச்சுருக்காங்க. ஹாட் ஸ்டோரில் வந்து ஏதோ கேமெல்லாம் இருக்கான். இப்போ பானி மிஷனுக்கு திரும்ப வந்திருக்கோம் நம்ம. Well, hello, Mr. Marston. How are you? Fine, thank you. How are you? I'm fine, thank you. எப்படி இருக்கீங்க Did you சொல்லி meet my கேட்குறா. father? John Marston, this is என்னோட my அப்பாவை father, நீ வந்து Drew மீட் பண்ணு McFarland. அப்படின்றான். Pleasure to meet you, Mr. Marston. உங்களை மீட் பண்ணது ரொம்ப நன்றி அப்படின்றான். So, my daughter informs me that
You're here on என் some பொண்ணு வந்து உன்னை secret பற்றி mission சொன்னா. to remove some undesirables from the county. Something like that. I'm grateful for the hospitality, sir. Well, you know, we've lived here for 30 years now. என்னப்பா வாய் தெரியல, மூஞ்சி பூரா மீசதே இருக்கு. The land had never been settled. For 10 years, we fought the Indians. Tough men. 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்தியனை நான் பார்த்தேன் அப்படின்றான். We had drought. We had smallpox. Terrible winters. Cholera. I buried more of my children than I raised. Sorry to hear that, sir. I've seen strong men wither and die under that unforgiving sun. That whole herds of cattle take sick and die. But I've never once doubted my life here. No, sir. இல்ல I அப்படின்றான். hear about this so-called federal government sending out agents to covertly murder and control people, then I start to worry. I mean, மக்களை வந்து கட்டுக்குள்ளே வச்சுக்கிறதுக்காண்டி வந்து கவர்மெண்ட் வந்து கொலகாரங்களை அனுப்பி கொலை பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி அதை பற்றின டீட்டெயிலாம் வந்து நம்ம ஷெரீஃப் வந்து பேசுகிறாரு. and all that symbolizes, I mean. You may be right, sir. Well, you're a brave man. அது உண்மையாகவே இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அதை பற்றி பேசுகிறான் அவன் வந்து. But you tell your friends out east that we don't want to live like that. உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸை பற்றி சொல்லு, ஈஸ்ட் பக்கம் இருக்கிறவங்கள அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான். Spying and secret missions. பையா சீக்ரெட் மிஷன் எதுவும் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறான். Trust me, sir. I agree எனக்கு with you. புரியுது, நான் ஏற்றுக்கிறேன். Good. Good. Well, we won't insult you any further. Come on, Bonnie, we got things to do. Mr. Marston, do you want to join us? It's Daddy's நீங்கள் favorite வர்றீங்களா pastime, அப்படின்றான். apart from political discourse. அப்பாவோட that is. வந்து பொழுதுபோக்கு வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான். Come on. I hear you're a pretty decent rider. For a city dweller, that is. You're gonna need this, Mr. இந்த Marston. நீங்கள் இதை வச்சுக்கோ, இந்த கயிறை வச்சுக்கோ, அப்போ தான் வந்து எனிமையெல்லாம் வந்து கட்டி போட முடியும். Let's see if we can put that new lasso of yours to good use. That ranch hand said there's a pack of wild horses nearby. Whoa! போங்கடா யாராச்சு வரிசையாக You sure நிற்கிறாங்க. have some interesting theories on what the government's doing, sir. They ain't theories, Mr. Marston. I saw the telegram. இந்த கவர்மெண்ட்டை பற்றி டீட்டெயில் வந்து பேசுகிறாங்க. Ain't exactly a state secret that sent you. Well, is he wrong? I saw those men from the train. The government can go to hell if you ask me. Those sons of bitches would steal a coin off a dead man's eyes. Mr. Marston! கவர்மெண்ட்டை பற்றின டீட்டெயில் தான் இவங்க வந்து பேசுகிறாங்க. கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து நிறையா வந்து கொலகாரங்களை அனுப்பி மக்களை புறம் கொண்டு அவங்கள வந்து அவங்க கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கிற மாதிரி வந்து பிளான் பண்ணி வந்து பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பேசிக்கிட்டு போகிறாங்க. There's certain things in this country a woman could do much better if you ask me. I ain't gonna argue with that, Miss McFarland. இந்த பெருசு ஏதோ ஒரு ரைடுக்கு கூட்டு போகுது, அவனை ஃபாலோ பண்ணி தான் இப்போ நம்ம போய்கிட்டு இருக்கோம். There they are! Let's get after them! Rope one. We'll bring it down together. Hold him there now. Keep at it, Mr. Marston! Relax now. This one ain't going nowhere. Show me what you got, You'll boy. have this in no time! அப்பா இதுதான் குதிரை வேட்டையா? That's it! Don't give Come up! on, man. Yeah, boy. I got you. Let's see it, boy. Too much! Take I it slow got you now. now. You're doing fine! Hold me down. You were a wild. ரைட்டு. Done, boy.
இவங்க நம்ம குதிரையை பிடிக்கிறதுக்கு இவங்க வந்து ட்ரைனிங் சொல்கிறாங்க. Come on then. Let's see if you can get another one. இன்னொன்று பிடிக்கலாம் அப்படின்றா. Come on, rope one of them. இதை பிடிக்கலாம். Keep a good hold on him. He's a frisky one. See what you can do. He's there for the taking. Hold on to him. Come on, nearly got it. Easy. ரைட்டு. காட்டுக்கு வரவங்க குதிரையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோலில் கொண்டு வர்றதுக்கு இந்த ட்ரிக்கெல்லாம் ஃபாலோ பண்ண வேண்டியிருக்கு. குதிரை டான்ஸ் எல்லாம் ஆடுதியா? That's it. Whoa. ஓகே. Nice work. I think that'll do it. Let's get back to the ranch. சரி, பாணியை வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு போகணுமா? I like your father. I'm glad. He's அவங்க அப்பா வந்து நான் வந்து ரொம்ப விரும்புகிறேன் The life I want. அப்படின்னு Me சொல்லி and my சொல்கிறான். family, I mean. We don't have a lot anymore. You have enough. It's one that gets so many folks in trouble. It'll sap your spirit and make you poor, but it's straight and it's decent. There's no better night's sleep than after an honest day's work. பரவாயில்ல, இதில் குதிரை பிடிக்கிறதெல்லாம் பெரிய வேலையாக வச்சுருக்காங்க. இது மெனக்கட்டு பிடிக்கிறதுக்கு ஒரு மிஷன் வேறு வச்சுருக்காங்க, ட்ரைனிங். Who'd have thought you'd be such a natural at busting broncos? That was fun. I think you could be a fine rancher one day, if you can bear to stop killing people for a living. Sure. இதுதான் குதிரையை அடக்கிறதுன்னு வேறு சொல்லுவாங்க நினைக்கிறேன். Yeah! Well done, Mr. Marston. ஒரு வழியாக குதிரையை பிடிச்சிட்டு வந்துட்டாங்க. Hey, Bonnie. Amos was saying some horses been spotted somewhere outside of Armadillo. Let's go, Mr. Marston. We can really do with those horses. இப்போ பிடிச்சிட்டு வந்து இங்கே வச்சு ஸ்டேபிளில் வச்சு அவங்க வந்து இது பண்ணுறாங்க. Track down that other herd of horses. திரும்ப இன்னும் ஆர்த்து பிடிச்சிட்டு வரணும் போலையா? You never did tell me why you were never married. Aside from the snobbery, that is. You sure ask a lot. I'm just surprised, that's all. You must have been quite a catch. The fact that you're talking in the past says it all. No, that's not what I mean. You must have had some suitors, that's all I'm saying. Some, I suppose. Here and there. A ranch in the middle of Hennigan's Stead ain't really the place to find a husband. Amos, he's a little, well, you know, countrified. Where'd you get your airs and graces, Miss McFarland? From a couple of cheap governesses Pa hired to save us from being savages. I'd like to talk about more than just cattle and chickens sometimes, that's all. And after my brother left, it was up to me to become the man of the ranch. He never admitted, but my pa's a lot frailer than he looks. You're worth two of any man I know, miss. I'll try to take that as a compliment. In many ways, my wife is kind of like you, Miss எங்கே McFarland. போகிறாங்க இல்லையா? She's always been a woman in a man's world. You don't talk about her very much. It's kind of painful, but she's never far from my thoughts. There's my boys. Come on, Mr. Marston. ஓ, இங்கே வந்திருக்காங்க. Let's go. இவங்க எது நம்மளை ஃபாலோ பண்ணி வராங்க இல்லையா? சோலார் ஸ்ப்ரிங்க்கு வந்துட்டாங்க. Canyon, where it narrows. We'll trap them there. குதிரையை தூக்க வந்திருக்காங்களா அப்படின்னு தெரியுது. Wait for my signal, and don't let those horses out of your sight. I'll see you there, miss. Yeah. Come on.
நீங்க வேற எங்க போயிட்டாங்க இல்லையா? Let's go. Come on. Go. Come on. Come on. Damn nation. என்னாச்சு? ஏய் Let's drive them up the canyon where it narrows. We'll trap them there. Yeah. Stay with the horses. I'll give you a signal when we're ready for them. Let's go. நீங்க வந்து கைடு பண்ணுவாங்களா? அவங்க பின்னாடி நம்ம போகணும். Yeah. Let's drive them up the canyon where it narrows. We'll trap them there. என்ன சொல்கிறாங்க இல்லையா? மிஷனை வேறு க்ளோஸ் பண்ணி விட்றாங்க. குதிரையை பற்றிக்கிட்டு போகணுமோ அப்படிதான் தெரியுது. Wait for my signal and don't let those horses out of your sight. Right you are, miss. Move. Come on. Come on. Come on. ஓ இது எல்லாத்தையும் அந்த பக்கம் பார்த்துட்டு போகணுமையா? Come on. Let's go. Whoa. Move on. Move on. No stopping. Let's go. Come on. Get going. Come on. Come on, let's go, let's go. Get a move on. Let's go. Move, come on. Move, let's go. Let's move here, my four-legged friends. Yeah. Yeah. Move it up.
அப்பா இதை பார்த்துட்டு போகிறாங்க நமக்கு உயிர் போயிடும் போது. Easy up now. Come. Stay together, you dumb animals. Move it. Forward. Move, move. Come on. Keep it moving. அப்பா ஒரு வழியாக பார்த்துட்டு வந்தாயா? Whoa, whoa. Whoa. Whoa, whoa. Looks like we got the lot of them. What magnificent animals. ஒரே வழியாக மறைச்சிட்டாங்க வந்து சுற்றி எல்லா பக்கமும். Stallion's getting away. Chase him down. Bring him back. அதெல்லாம் தூக்கி கீழே போட்டு போயிடுச்சு. Go on. Don't let him get away. என்னாச்சு? Yeah. ரைட்டு, அந்த குதிரை ஏதோ ஒன்று தப்பிச்சு போகுது, அதைத்தான் பிடிக்க சொல்கிறாங்க. Yeah. Come on. Relax. ஆய் ஆய். God damn it! Whoa there! Come on! Come on! Nearly got you! ஒரு நல்ல குதிரையாக இருக்கும் போலயே, இந்த காட்டு காட்டுது. முரட்டு குதிரையாக இருக்கியா? Come on! Come on! Come on! Come on, baby! Calm down! ரைட்டு, பாணிக்கிட்ட போகணுமா? Let's go! Thanks for your help today, Mr. Marston. We got இன்னைக்கு some ஹெல்ப் பண்ணது ரொம்ப fine நன்றி horses. அப்படின்றா. You know, why don't you keep that stallion as your own, as a thank you from all of us? Thank you, ma'am. He's a fine animal. இது ரொம்ப நல்ல அனிமலு அப்படின்றா. என்னப்பா குதிரை பிடிச்சதுக்கு $6 தானா காசு? இங்கே இருக்கான். இந்த இடத்துக்கு போயிடலாம். Go! Come on!
சரி, இங்கேயே இன்றைக்கி நைட்டு ஸ்டே பண்ணிடுவோம். Mighty fine evening. Whoa, mister. Are you trying to get a rise out of me? A man like you needs a woman like me. Bonjour, mister. Do you want a little Well, hello there, little lady. But I think it's not the last time we talked. I'm gonna court this Hello? angels are coming to Armadillo to separate the wicked. I hope they get back your telegram. Watch your tongue. சரி, இதோட நம்ம லைவை வந்து இன்றைக்கி க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். மீதி லைவ் வந்து நாளைக்கு வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். இது வரைக்கும் நம்ம லைவ் பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. மறக்காமல் அந்த வீடியோக்கு ஒரே ஒரு லைக் மாத்திரம் கொடுத்துருங்க.